হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। শোনা যায় না? এটা শোনা যায়? এবার শোনা যায়। হ্যাঁ, কি খবর তোর? কেউ আসে নাই? এই তো, ওই দেখছি না তো গ্রুপে। কেমন আছিস? আলহামদুলিল্লাহ, তোর কি খবর? এই তো, আজকে ঈদের এই পর পর এইভাবে ক্লাস কমই হয়ে যায়। ঈদের যদি আর কয়েক দিন পরে নি তো তাহলে সুবিধা হয়। কেন? তোর কি এখন কোনো কাজ আছে নাকি? তুই কোথায়? ক্লাস করতে পারি না তো। ক্লাস তুই করছি, আমি কোথায়? তো ক্লাস কি পারি না। এই সেমিস্টারের জন্য নেক্সট মান্থে যে পরীক্ষা, পরীক্ষা দিবে কি করে? কবে আজকে পরীক্ষা? নেক্সট মান্থে যে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা, হ্যাঁ, সেটা ওই যা পড়াইছে ওর ভিতরে একটু চোখ বোলাতে হবে। ওই ফাইনালে কি আর সব হয়ে যায়, কিছুই তো পারে না। এখন তো মাথায় কিছু ঢুকিয়ে না, এখন মাথায় কিছু ঢুকিয়ে না। আচ্ছা, দেখি আর কেউ আসলো নাকি। না, আর কেউ আসে না। আর কেউ আসলে দেখা যাবে। 35-22 গেছ তো। থাকি, আমরা আড্ডা দিতে থাকি। কেউ আসলে তো আসলো, না আসলে তো নাই। অনিমেষ দা নাকি স্কুলে কিডনিতে স্টোন হয়েছে। কিডনিতে? হুম, কি কর? আবার ব্যাচারি কাটা এমনি ছেঁড়ার দিক সুস্থ, যাবে? এমনিতে সুস্থ। কথাবার্তা বললাম, কালকে নাকি উপরে রবিবার দিন অপারেশন করবো। হঠাৎ করে নাকি গতকালকে আগের দিন পেন হয়েছে, হুম। পেন থেকে নাকি খুবই সুস্থ। আরো জ্বর বেশ পাইলো। এক জায়গায় তাহলে দেখে ফোনকে জিজ্ঞেস হয় আরো দুই এক জায়গা থেকে কনফার্ম হয়েছে কিনা। অনেক সময় এক জায়গা থেকে কনফার্ম হচ্ছে তো 2-3 জায়গায় টেস্ট করা ভালো। যা দুইটি করছে কিসের সে, জন্য? বুঝো না, সে বায়োকেমিস্ট্রি একজন, সে কি বুঝে এই না? শোন, অনেক অনেক সময় দেখবি যারা বেশি বুঝে তাদেরই কিন্তু এই বুদ্ধি কাজ করে না, তুই এটাই মনে করে। উনি তো আর এক জায়গায় মাল না। তারপরে বরিশাল জানু মাল, তারপরে আবার হিন্দু, ওনারা তো বুঝেছি তো। হ্যাঁ, মোর হ্যাঁ, মোবাইল মোবাইল চালাইতে পারে না, এদিকেও সবই ঠিক আছে। হ্যাঁ। মোবাইল, অথচ সে কিন্তু বয়স হয়েছে তো, প্রায় 40-45 বছর উপরে হয়ে গেছে না। হুম। মন মা দাদার কিছু কাজ করে না, শুধু কাজ করে যে টাকা কেমনে কামাই করবো। কিভাবে কাগজ কামায় যায়, ঠিক আছে। ও হম। সব সব দিকে মাথা ঢোকায়, মনে করলে দেখবি টাকা যেখানে আছে সেখানে আছে। হম। এখন তা যে কেউ না, আসেনি? শোন, হ্যাঁ। না এখন হলো যে আমার একটা চাকরি দরকার, সিরিয়াসলি। এ, তোর সাথে দেখা হয়েছে দেখে এই কথা বলতেছি না। না, আমি জব করতেছি একটা ছোটখাটো, এটা দিয়ে শোন, চলতেছে না এখন। অনার্স আ- মাস্টার্স আ- করার আমি পরে আমি এগুলো আমি একটা না তোরে আসলে কথা কই সহজ অল্প বুদ্ধিতে। বেতন হ্যাঁ, দিয়ে চলতেছে না। সহজ বুদ্ধিতে একটা কথা কই, এখন চাকরি বাজারের যে অবস্থা, এক মেডিকেল সেক্টর বাদে, হ্যাঁ, কোনো মতে চাকরি ছাড়ি আর একটা চাকরি ধরিস না, ঠিক আছে। অরিজিনাল কিন্তু চাকরির অবস্থা খুবই খারাপ, চাকরি বাজার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সৈয়দ আসসালাম। আশরাফুল হক হিমেল। নামটা উল্লেখ করছেন? এরে বাবা রে। সালাম স্যার। ম্যাডাম স্যার আসেন আপনি, আর কি? স্যার আপনি কুতি? আমি অফিসে। আপিস, স্যার আপিস আছে, আপিস। আপনারা আরে তো আর বাসায় কোষ আছেন, নেই। শান্তিতে আছে, আরে শান্তিতে বেটা আছে। কোষ নেই, শান্তিতে যাই হোক, এ ঘুম ধরছে প্রচুর এখন, জানিস তুই। ঘুমাই যা। আমি ঘুমাইলেও তা, আর না ঘুমাইলে যা, চোখে তো আমার বেশি বড় বড় হয় না। গেলে হ্যাঁ, সিলেবাসে তো বড় কেন রে? সিলেবাস তো বড়ই থাকবে, আর করার কি আছে। এখন ছোট করবো আমরা। সিলেবাস তো এটা, সিলেবাস আচ্ছা, ভার্সিটি সিলেবাস বিশাল থাকবে, ছোট করার দায়িত্ব আমাদের। আমরা কেন স্টুডেন্ট হইছি
আমরা ছোট করার জন্য স্টুডেন্ট। হ্যাঁ প্রাইম আচ্ছা এশিয়া ঠিক পর্যন্ত আছে, আমাদের এখন চিনে, হলো ঠিক আছে। হ্যাঁ এখন হলো যে এখানে যে সাবজেক্ট গুলো আমরা তিনটা ক্লাস করছি, তিনটা ক্লাসে কি বায়োমলিক করছি না, না না না, না এনজাইম এন্ড বায়োমলিকুলস না। ফিজিক্যাল? হ্যাঁ, এদিক দেওয়া হয়েছে। তোর এই তিনটা কোর্স, আমাদের তিনটা সাবজেক্ট আছে না এই সেমিস্টারে, হ্যাঁ ক্লাস সম্পূর্ণ তিনটা সাবজেক্টের থেকেই হবে। এখন কোন দিন কোন লেকচারটা কোন শীটে এটা তো বলা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। ওয়ালাইকুম। আর মেডিকেল রিলেটেড এই ওয়ালাইকুম বিষয়ে একটু আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌস। হ্যাঁ ঘটনা শাকিন হচ্ছে, দেখছি, আসসালামু আলাইকুম। শাকিন ছেলে কেমন আছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। তোমাদের সবার কি অবস্থা বন্ধুগণ? আছে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ খায়ের। কি খবর? আচ্ছা কি খবর? বন্ধুরা, কি আমার তো বিজনেস? আজকে একটা কাজ আছে, ক্লাসে তো থাকতে পারবো না। কেন তুমি ভাবিরে নিয়ে ঘুরতে যাবা? আর বিজিএলসি আছে এই ক্যাম্পাসে, আস্তে আস্তে, কুল কুল। ঘুরতে গ্রুপে যাবা? আবার আমাদের এই স্যার আছে। জয়েন হয় না স্যার? না, ওই যে বিজিএলসি আছে যে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা রেকর্ড হচ্ছে তো, ওটা ওই জায়গারই। হ্যাঁ, আছে একজন। আচ্ছা, যাই হোক, এখন সাকিন, তো এই যে ম্যাম আসলে ম্যামটা বলে লিখ, সমস্যা নেই। আরে 10-15 মিনিট বা 10 মিনিট একটু শুনে তারপর লিখবি। ক্লাস আচ্ছা করার মতো কারোই ইচ্ছা নাই। আচ্ছা, ইচ্ছা না থাক সমস্যা নাই। এখন ম্যামের সাথে এই তোর বোঝা তোরা যে ম্যাম এই যে কোন লেকচারটা কোন ক্লাস করতেছে এবং কোনটা কোন লেকচারের কি সমস্যা, এই যে এগুলো একটু বুঝে নিলে হবে, ঠিক আছে? বুঝলে তারপর আমরা শর্টকাট মেরে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সেটা ই করবো না। নাকি হ্যালো? হ্যাঁ হ্যালো, ঠিক আছে, তুই যেটা বলছিস সেটা ঠিক আছে। এখন আসলে কি ম্যাডাম কিভাবে আসলে কোন লেকচারের কি, এটা তো ম্যাডাম এর আগে কোশ্চেন করা হয়েছিল। ম্যাডাম শুধু বলছে যে বায়োকেমিস্ট্রি। এখন উনি মানে এই সেমিস্টার তিনটা সাবজেক্টই উনি নিবে মূলই আর কি। এখন এখন একটা ব্যাপার হলো, লেনিঞ্জারের প্রিন্সিপাল অফ ঠিক আছে, সেটা বায়োকেমিস্ট্রি তো বই জানি। দিয়ে তুমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার, অল স্টুডেন্ট ইন প্রত্যেক বায়োকেমিস্ট্রি, বাট এখানে তো টোটাল 3 সাবজেক্ট ইনক্লুড দিস সেমিস্টার। 3 চ্যাপ্টার পড়াবে আর কি। সাবজেক্ট আর ওনারা কি চ্যাপ্টার হিসেবেই করে আর কি, বুঝছিস? এন্ড বায়োমলিকুলার একটা চ্যাপ্টার তোর ওই যে লেলিঞ্জারের বই। তারপর হলো এই যে এনজাইম একটা হিমেল ভাই, চ্যাপ্টার আলাদা। হ্যাঁ ভাই, সাইদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। এনজাইমোলজি হ্যাঁ, এন্ড বায়োফিজিক্যাল টেকনিক, ঠিক আছে? এটা আর এই আচ্ছা একটা ম্যাডাম নামাজ বায়োকেমিস্ট্রি। পড়তেছে। হ্যাঁ, ম্যাডাম 5 মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। নামাজ পড়তেছে তো, নামাজ পড়া শেষ করে চলে আসবে। আমি মেসেজ করছিলাম, কথা হয়েছে, 5 মিনিটে চলে আচ্ছা আসবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। ওকে ভাই। হ্যালো, বল, শুনতেছি। নেটওয়ার্ক প্রবলেম। এখন এখন হলো কি ম্যাডাম তো বলতে হবে। এখন ওই চ্যাপ্টার উনি এই প্রথম যে অ্যামাইনো অ্যাসিড টুকু পড়াইছে, এটা হলো ছিল তোর ইসের ওই যে বায়োমলিকুলস এর। বায়োমলিকুলস, তুই কি এগুলো প্রিন্ট দিয়ে বাই করে নিছিস সব? হ্যাঁ সব প্রিন্ট দিয়ে নিয়েছি। ভেরি গুড, শীত সব নিছিস না? আমার অনিমেষ দা ফোন দিয়ে কইতাছে যে ওনারে বলে এগুলো আমি আমি এখানে ঢাকা থেকে বের করে কুরিয়ার করে ওনারে পাঠাই দেবো। হিমেল, এটা আমার নয়া নয়া লুঙ্গি। লুঙ্গি, ভালো, খুব সুন্দর। এই যে গ্রামীণ চেক হয়ে গেল, গ্রামীণ চেক হয়ে গেল। আরে এখন মুন্ডাই তো আমার গ্রামীণ চেকরে বেটা। শোন, এখন কিছু বলবো না, কারণ তুই এটা তো নয়া ওই যে লুঙ্গি তুই এটা তো এসে জমে থাকা কিছু আছে। এইটা তো শোন, এইটা তো তো মনে কর রেকর্ড হইতেছে। জিম ক্লাসে এসে তুই ক্লাসের মধ্যে একটা লুঙ্গি দেখা, এই তোরা যে ওই যে শীট, ঠিক আছে? এই শীট দিয়েছি ইনশাল্লাহ এই কেমিস্ট্রি সব কমপ্লিট করে নেবো 3 বছর 1 বছরে। একেবারে তো ওই সৌরভ, ওই তুই সিঙ্গার নিয়ে বেস্ট স্টুডেন্ট হবি। গোল্ড আরে মেডেল। ঠিক আছে? এই যে ওর এই যে ওরে বল, ওরে তো গোল্ড মেডেল আরে দিব। গেলেও বেশি আমি যাচ্ছে দিব। আমার যাচ্ছে। ও ট্রেনটা তুই উঠবো, অফিস সে থেকে কাজ কাম নাই, করোনাকালীন সময়
এই কাজ কাম থাকে না, বসে বসে কি করবো, এটা এটা সব এটা হার্ড এটা কি করছি। এটা কি হালাল হইলো নাকি রে ভাই? অবশ্যই তুই আল্লাহ অফিস অফিস থেকে দিয়ে তোর নিজের পার্সোনাল জিনিস প্রিন্ট করে নিতেছিস। না, অবশ্যই হালাল হয়েছে। অবশ্য অফিসে যতক্ষণ থাকবো অফিস আমার, ততক্ষণ আমি হালাল করে নিতে পারি। অফিস অফিস বাহ। যখন এক্সট্রা সময় দেয়, অফিস হুম। আমার 8টায় শেষ, 9টা পর্যন্ত সময় দিতে হয়, সেটার জন্য কি এক্সট্রা পেমেন্ট দেয় অফিসের মধ্যে কখনো? ও, তা তো ঠিক, তাই এটাই পেমেন্ট হিসেবে কাইটা নিতেছিস। ডেফিনেটলি। এই সামান্য সুযোগ সুবিধা যদি না পাই, তাহলে কেমনে কি? তোর অফিস কি 2টা পর্যন্ত? না, আমার অফিসটা শিফটিং, সকাল 8টা থেকে 2টা, আবার হচ্ছে 2টা থেকে রাত 8টা। ও, যাক, সুবিধাই আছে, 6 ঘন্টা ডিউটি। আর সুবিধা এগুলো এখন চলতেছে না, ঠিক আছে? আমার তো তোর লাগবে। চাকরি লাগে, তোর তো ব্যবসা আছে, তোর চাকরি লাগে কিসের ব্যবসা? কেন? তুই তোর সার্জিক্যাল প্রোডাক্টের ব্যবসা করতি না, তো মেশিন টেশিনের আবার। এই টুকটাক এগুলা কেন করে আর রাখা আর যাচ্ছে। একটাও তো ব্যবসা করে, ও ঝালমুড়ির ব্যবসা করে, সেটা শুনিসনি? তুই কি খাই কাস্টমার সেটা ছিলি নাকি? প্রতিষ্ঠা করতে হয়, প্রতিষ্ঠান আরে না, এরকম বানাইতে পারে। সিইও। আমার এ ঝালমুড়ি সৌরভ, ব্যবসার সে সিইও। ও বাবা, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, বাহ। হ্যাঁ, এটা আমার তো সব ঝালমুড়ি ব্যবসার সে সিইও। বুজেক ঠেলা। তো এ, রাসেল কি গেছিলি নাকি ভাবিতে নিয়ে একদিন ঝালমুড়ি খেতে? একদিন না 2 দিন খাই আইছি, খাই এসে পেটে সমস্যা দিছে। তোর তারপর কোম্পানি, এটা কি তোরই তো কোম্পানি। তারপর ওটা কি হলো? মানে ফ্রি পাইলে বাঙালি আলকাতরা খায় না, আমার হয়ে গেছে সেই দশা, বুঝতে পেরেছিস? তুমি তুমি ফ্রি খাইছো, আলকাতরা খাইছো। আচ্ছা, ভালো এই জিনিস শোন তো শোন, খাও নাই। ও ভালো জিনিস খাওয়ার জন্য শ্বশুর বাড়িতে থেকে ক্লাস করতেছে, দেখ শ্বশুর বাড়ির ওয়াল দেখা যাচ্ছে, কে লঙ্গি বেড়ে আছে, কে লঙ্গি বেড়ে গেছে শ্বশুর বাড়ি। রাসেল, কে কে রাসেল রাসেল শ্বশুর বাড়িতে লঙ্গি রাসেল বেড়ে গেছে। শ্বশুর বাড়িতে গেছে? আহ, আমি শ্বশুর বাড়িতে আছি। কস কি? আমি আইসা পড়ছি ঈদের পরে তো। শ্বশুর আমি বাড়ি আরে ঈদের আমার পরে শ্বশুর বাড়ি চলে এইখান আসছি। এইখান থেকে 10 মিনিট সময় লাগে, আমার বাসার থেকে। 10 মিনিটও না। তুই এখন কোথায়? মহাখালীতে। তোর শ্বশুর বাড়ি ওর কোথায়? শ্বশুরের বাসা মহাখালী, তোমার বক্ষব্যাধিতে বাসা চাকরি কোথায়? করে, আরে না, ক্যান্সার কোড, ক্যান্সার হাসপাতাল। ক্যান্সার হাসপাতালে। হুম। কি ওইখানে কি ঝাড়ু পিয়ন নাকি? এই ভালো করে কস, হ্যাঁ? তোরও কিন্তু শ্বশুর আছে, বুঝতে পেরেছিস? আমার শ্বশুর প্রফেসর। তোর শ্বশুর যেখানকার প্রফেসর, সেখানকার আমি তার উপরে কি হতে পারে চিন্তা কর। ও হলো ওইখানে একটা চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট ক্লিনার, হেড, ওইখানে ক্লিনার ওইটা ক্লিনার। ডিপার্টমেন্ট হেড, মনে কর ওই যে তুই যেটা ডিন, কইছিস সেটা। ডিন, ডিন, ডিন। ডিম, ডিমই ডিম, ডিম ডিম। আচ্ছা, এখন ক্লাস আমরা কি কি হইব না? 4 জনই? এখন তো সাইডকে 4 জনই, আগে তো ছিল সাইডকে ওই ভাই মিউটেড করে ফেলেছে, সাইডকে কোনো কথাবার্তা কয় না। ও তো নাই, ও নাই এই জায়গায়, ওই যে অনলাইনে দিয়ে চলে গেছে, কই আছে ও নিজেও কইতে পারে না। চলে গেছে কোন জাহান্নামে। আর আমাকে কথাবার্তা মনে করে যে আরো অনেক ভাই আছে, তো ওই যে বিরুনি না কি যেন ছিল একজন, চলে গেছে আর কি, মজা পায় না আর কি, এরা 3 জন, আর আমরা বাকি সব টাইম এসিয়ান না। আচ্ছা, এরা কই থেকে আসছে? এরা আসে, ওদের সাথে এরা, আসলে আমাদের ইন্ট্রোডিউস করা দরকার, আমরা একসাথে। তুই হ্যাঁ পার্সোনালি হ্যাঁ, তো, এখন তুই পার্সোনালি এ বেটা, এ যাই নেই, আসি বেটা, আসি। হ্যাঁ, তুই যে কেমন আছিস সেটা আমরা জানি। তুই 2 মিনিট পার্সোনালি চুপ করে থাকলে তোরা মনে করো যে আমি নাই। তো এইগুলা করতে তুই কি হবে, হালার অনলাইনে ক্লাস টয়লেটে গেছিলিস? করতে হবে না। বুঝলাম না। নিশ্চয় টয়লেটে তুই গেছিলি। তুই শোন, হিমেল, টয়লেট না রে, সবাইকে কানে বল হেডফোন বল। লাগে রে। একসাথে করে, আমরা সবাই একসাথে করে একটা আচ্ছা আচ্ছা রেস্টুরেন্টে বসে জাস্ট সবার সাথে ইন্ট্রোডিউস হই, খানা পিনা করি, এই আচ্ছা, আমরা একটা ঢাকায় কোশ্চেন যারা জন্য আছি, নিব। অবশ্যই অবশ্যই আমরা ঢাকায় যারা আছি, নেক্সটে দেখ তোদের কবে সময় হয়, সবাই বিকালের দিকে আসি, ওনাদের ঠিক আছে? কবে সময় হয় সব মিলে আমরা কারণে একসাথেই করি, সবাই একটা তোর ইসের দিকে বসি, যে কোনো এক জায়গায় বসি, যার যেখানে সুবিধা হয় ওই হ্যাঁ, অনুযায়ী কর। যেমন যদি ধানমন্ডিতে সুবিধা হয় ধানমন্ডিতে, যদি মনে করস না মিরপুরের দিকে সুবিধা হবে তাহলে মিরপুরে, যদি না মনে করো এই যে এটাই। আমাদের আমার আমার দিকে তো তোদের সুবিধা হবে না, কারণ কেউই এখানে থাকস না, খালি রাসেল আমি আছে, সাকিন তো মনে হয় আগে ছিল এখন নাই, এদিকে সাকিন মনে হয় এখন কই থাকিস সাকিন?
এ সাকিন সাকিন টয়লেটে সাকিন, গেছে, টয়লেটে গেছে, টয়লেটে গেছে। এই তোরা এই টাকাটাই সাকিন করস তোরা, মাই বস করলে টাকাটাই করস। বাসা এখন করে শোন, থেকে মোহাম্মদপুর। ও তাইলে ওই তো তাইলে মনে করি তোরা জেনে যাইতে কবি এনে যাবো, সমস্যা নাই। না তাহলে ওই ওদের ভিতরে দুইজনের বাসা তো মিরপুরেই আমার জানা মতে, এখন আরেকজনের কোথায় আছে তো আমি জানি না। তো ওই রকম সুযোগ করে একটা দিন দেখ, সবাই সবার সুযোগ মতো, সজীবের ভাই বাসাও তো মোহাম্মদপুরে, সবাই একসাথে মোহাম্মদপুর, মিট করি। মিরপুর, ধানমন্ডি, I have no any problem. Anytime I আমাদের কোনো সমস্যা নেই এখন, মানে সবার সাথে কথা বলে অ্যাটেন্ড করে আমরা আমাকে আমাকে যদি বলিস প্লেনে করে দোস্ত বরিশালে যে মিটিং করতে, তার তো সমস্যা না, শুক্রবারে বলিস তাহলে হবে। আচ্ছা তুই ট্রেনের টিকিট কাট ৯,০০০ টাকা করে, আমি যাইতে চাইছিলাম ১৮ তারিখ, ৯,০০০ টাকা চাইছে, ঠিক আর যাই না। ঠিক আছে, তুই যা, দাদার লোক ওই দেখা হালা করবি আয়। ৯,০০০ টাকা লাগবে না আমার, ফিরি ফিরি, তুই তো প্লেন তো চিনিস নে। তাহলে বরিশালে লঞ্চে করে যদি যাস, লঞ্চে করে যাবি ঝুলে ঝুলে। লঞ্চ তো লঞ্চে ঝুলে যায় না, তুই লঞ্চটা যাই উঠা দেখি, যাস না দিকে কথা কছে এটা কেবিন ভিআইপি না কেবিন, লঞ্চের টিকিট টিকিট বেশি। না, আমি আমি একটা প্লেনের নাম এখন বলতে, শোন, প্লেনে আমি এবার বলি শোন, ক্যাটাগরি পুতুল তো আছে, প্লেন। লঞ্চের ক্যাটাগরি আছে, যে যে ক্যাটাগরির মানুষ সে ওইভাবে যায়, যার যেভাবে সুবিধা হয়, যার ইনকাম যেমন বা যার যেরকম শোন শোন, ওই রকম আমি যায়। আমার কথা শোন, ম্যাডাম আসছে নাকি তাই দেয়। ম্যাডাম আসতেছে, ম্যাডাম আসতেছে, কানেক্টিং কানেক্ট করে। অডিও অন, কে কানেক্টিং হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে ম্যাডাম না। ম্যাডাম ম্যাডাম কানেক্ট। না, না 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 আব্দুল্লাহ না, বাকি। শোন আমি বলি, আব্দুল্লাহ আমি যে প্লেনটা, ওই প্লেনের নাম হচ্ছে আচ্ছা বোতল প্লেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। একটু একটু চুপ যা দে আসসালামু দাঁড়া। আলাইকুম। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বাকি আসসালামু ভাই আলাইকুম। কেমন আছেন? জি ভাই ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? জি এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কি অবস্থা ভাই? আছি ভাই মোটামুটি ভালো আছি। সবাই আসেন, ভাই কি ক্যামেরা ডিউটি? অন করে আসেন, আমরা সবাই ইন্ট্রোডিউস হই। অনেক তো অনেকে অনেক জায়গা থেকে সবার সাথে ঠিক মতো পরিচয় হয় নাই, একসাথে যেহেতু আমরা ক্লাস করতেছি, আনফরচুনেটলি কোনো না কোনো আরে ভাই সময় আমাদেরকে নিজের মনে করবেন, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। আমরা বাকি ভাই ক্লাসটা আপনার বাসা কোথায়? আচ্ছা, আমার আমরা বলে মানে গ্রামের বাসা না, কোনোটাই বলেন, ঢাকার বাসা, গ্রামের বাসা? ঢাকায় থাকি, হচ্ছে মিরপুরে থাকি, মিরপুর একই। ও গ্রামের বাসা আচ্ছা, হচ্ছে ঠাকুরগাঁও। ঠাকুরগাঁও, ও মিরপুর সুবলদার এক এলাকারই মানে না? কোথায়, বাকি জি মিরপুর জি। 1 নম্বর কোথায়? 1 নম্বর হচ্ছে টোলারবাগ পানি ট্যাঙ্কি। পানির ট্যাঙ্কি এই কোথায়? জি। এর বাসাও পানির ট্যাঙ্কি ভাই। কার? আমি মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল বলছি। হাসান। পানির ট্যাঙ্কি কোথায়? পানি ট্যাঙ্কি হচ্ছে ওই 0 পয়েন্ট থেকে একটু ভিতরে, আচ্ছা, আমি 1 জিরো নম্বর গেট। পয়েন্টে আছি, ঠিক আছে, আমি ও 2 নম্বর ওখানে। গেট। ঠিক আছে, আপনি এই ফোন নাম্বার দিয়ে মিটিং শেষ করে আমরা একসাথে দেখা করবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। শুনেন, এখন আচ্ছা ওই বললাম যে আমি ভাই, কি বলতেছিলাম হিমেল, ও আমি এই বলি, যে যেহেতু সবাই আসলে আমরা যেহেতু এক ক্লাস, একসাথে ক্লাস করলে সবাই বন্ধু বান্ধব, অবশ্যই অবশ্যই। ভার্চুয়াল তো ভার্চুয়াল, কিছু করার নাই। তুমি এখন সৌরভ, ভার্চুয়াল বন্ধু, হ্যাঁ বল, এই বল, সৌরভ, বল। এই যে আমাদের ছাড়া যারা আছে না, ওদের সঙ্গে 18+ কথাবার্তা বল, তাহলে ফ্রি হয়ে যাবো। না, 18+ এই কথা বলতে হবে না, এইখানে বলা যাবে না, এইখানে না, না, ঠিক আছে, এইখানে this space এইখানে will বলিস। not safe, this space not safe, ঠিক আছে? I hope you know that what I mean. ইয়া তো এইখানে বলা যাবে না, কারণ এটা না, পরে এটা আমাদের পার্সোনাল গ্রুপে হবে, যা হওয়ার পার্সোনাল গ্রুপে। জামালপুরা মানুষ না, সারাক্ষণ শুধু সত্যি কথা বলে। এখানে এই ম্যাডাম আসছে, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। হ্যালো ম্যাম কানেক্টিং, ম্যাম কানেক্টিং, এখনো হয় নাই, Hello. হ্যালো আসতেছে। ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Walaikum Assalam. How are you? I'm fine Fine, ম্যাম, and ma'am. you? And you? Your voice like a vibrating. Yeah, ma'am. Something like that. Something like that. How many students same time, same space. Okay. So, belated Eid Mubarak. ঈদ মোবারক ম্যাম। Belated Mubarak, ma'am. Okay. How many students? And where are them? Hey, what do you mean? Phone they can.
So let me first of all let me take your attendance. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Where is another students? Hello, ma'am. Hello. Where are another students? Ma'am, they are not available right now. Why? Hopefully, hopefully they will attend next 10 minutes. Some student is sick. One is there, one is sick. My daughter is sick. Okay. Let me first take on that. Okay. Muhammad Ali Zain. Yes, Okay. ma'am. Now Muhammad Hassan. And I'm sorry for late because I was performing a namaz, It's so okay. that's And why. then yes, ma'am. Abdullahi. Yes, ma'am. Shakin Ali. Yes, ma'am. Okay. So how many students are absent? Like 3. Okay. Yes, ma'am. 1, 2, 3, 4. Only 4 students? 5 students. Only 4 students are here? 5 students. They are 5 students. 1, 2, 3, 4. Okay, sorry. I'm sorry. I'm Okay. sorry. I'm sorry. 5 students. Oh my God. Yeah. Okay. So first, let me share you Yeah. the today topic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Yes. can I say something, ma'am? Yes. Ma'am, I have one request to you, ma'am. Today I am on duty, ma'am. So my cam maybe turn off if you don't mind, ma'am. I will be So present how? in class. No. But so how I can judge that you are attending the class or not? How I can? Ma'am, I will respond you You for any. know, all of you guys, you know what I have done because it. Please keep silence. Please keep silence. Today I'm doing this. I just print out your lecture. That's why I can see to all of you. When I open the lecture on the laptop, when I open the screen, then I can't see all of you. Oh, that's good. Brilliant. Okay, you are comparing. You are doing comparison with me. Oh my God. Brilliant students. No, I'm ma'am, I'm impressed. not brilliant. Yes, ma'am. Mahmudullah Hassan Khan is a brilliant student. Okay. Abdullah Baqi, Yes, ma'am. why your cam is off? Please don't act just like one class students, okay? Okay. You are studying at the master's level, so please. Okay, let me send you. Yeah. Today we have studied enzymes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have a question. Yes. Today class name, today lecture name, and this topic's name, and this subject name. Just wait.
I don't understand what are you saying. I can't hear clearly. Just wait. Let me wait. Just wait. Let me share first. Okay. Then I will hear. Okay. Let me share first. And please try to them why they are absent in the class. Anybody have contact with them? হিমেল ওদের সাথে কন্টাক্ট করছিস কি বলছো ওরা? I just want the all students in the class. Ma'am, I contact with him, but they cannot respond. Okay. So, Nimish. Thank you so much for your coming. So have you received? Yeah. Yeah. Yes, madam. All of you are received? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so how it can be possible? The sharing is paused. Yes, ma'am. Let me share again. No sharing is going on. So all of you are receiving Yes, ma'am. Yes, ma'am. the whole topic? Yes, ma'am. Okay. So let me write down his name. Animesh. How are you, Animesh? নিমেশ ভাই কেমন আছেন? নিমেশ তো মনে শুনছে না। Animesh. Ma'am, Onimesh is suffering illness. Okay. Now let's start the chapter 6, enzymes. So in this chapter, we will study about enzymes. What is enzymes and what is the function of enzymes?
how they perform and how they can create, and how many types of enzymes which are performed in our daily life, like in our body and in many chemical and other activities. Okay. So we have just started. Like firstly, just see enzymes are central. Enzymes are central to every biochemical processes. Can you hear me? Assalamualaikum, madam, কেমন আছেন? Okay. Enzymes. Assalamualaikum, madam, ভালো আছেন? Walaikum assalam. Assalamualaikum, madam, ভালো Should আছেন? I start? ভালো আছেন? এই মেজদা, আপনি বাংলাতে কিসের জন্য চিল্লাচিল্লি করতেছেন? সৌরভদা, Should I start? কথা শোনা যাচ্ছে। Yes, ma'am, we start now. Please, ma'am, can you continue? Or okay. So enzymes are the central to every biochemical processes acting in organized sequences. Just watch the document which I have been shared you. They catalyzing hundreds of stepwise reactions. They degrade nutrients molecules. So conserve and transform chemical energy and make biological macromolecules from simple precursors. So the study of enzymes, has immense practical importance in some diseases, especially in heritable genetic disorder. There may be a deficiency or even a total absence of one or more enzymes. Other diseases conditions may be cause excessive activity of an enzyme. It means that the deficiency of any deficiency, like some human beings are, or some mammalians have genetic disorders. So it may be caused due to deficiency of some enzymes, like some absence of some enzymes, or it may be this disease may be caused by the excessive activity of or more than one type of enzymes which is required for the body. Okay. Got it? Got it, madam. Got it. Okay. So other disease may be caused. Okay. Measurements of, now here we are talking like a measurement of activities of enzymes in blood plasma, erythrocytes, or tissue samples. Erythrocytes and or tissue samples are important in diagnosing certain illness. Many drugs act through interaction with enzymes. Enzymes are also practical tools in chemical engineering, food technology, and agriculture. We begin with the description of the property Nigel, of তুমি লাইনে আছো? enzyme. Sorry? Are you saying something? No, ma'am, no. Animesh, do you have any problem? অনিমেষ ভাই, কোনো সমস্যা? Animesh, continue. do you have any problem? Okay. So enzymes are more practical, practical tools in chemical engineering, like food technology and agriculture.
We begin with the descriptions of properties of enzymes and the practical underlying the catalytic power. So here they introduce enzyme kinetics. So as a discipline of provide much of the framework for any discussion of enzyme. So when we provide a specific example of enzyme mechanism illustrating principles introduced earlier in this chapter. So next, introduction of enzyme 6.1. Animesh, where are you? Please turn on your cam. বেশি ভালো নেই ম্যাডাম। Okay, please come on the cam. Animesh, come on the cam. অনিমেষ ভাই ক্যামেরা অন করেন। Memodalai, Yes, ma'am. please come on the cam. Yeah. Okay. Okay. So introduction of enzymes. So here as we talk about the introduction of enzymes, so much of history of biochemistry is a history of enzymes. So many scientists have done many researches. According to biologically catalyst, it was first recognized and described later, like 1700th century, in studies on the digestion of meat by secretion of the stomach. So research further continue in 1800s with the examination of conversion of starch to sugar by saliva. As you know, saliva, where it is produced? Where it is produced, saliva? Mouth, Okay. acid gland, sublingular, submandibular gland. Okay. শুরু স্কোয়াডে So saliva and various plant extracts. Okay, so now next in 1850s, Louis Pasteur is the most popular scientist, like in the chemistry. Louis Pasteur, as you studied before in the previous semester, so it concluded that fermentation of sugar into alcohol by yeast is catalyzed by ferments. So what is the fermentation? Please turn on the cam. Mayadul Islam. হিমেলদা Turn on the cam. নাইজুল ভাই ক্যামেরা অন করেন। সৌরভ দা আমার পার্সেন্টেজটা দিয়ে দিন, আমি বুঝতে পারতেছি না। ঠিক আছে। Please kindly turn on your cam. Okay. So we are talking about the like fermentation. So Louis Pasteur concluded that the fermentation of sugar, when sugar is break down into alcohol by yeast, so it's catalyzed by
ferments. He postulated that these ferments were inseparable from the structure of the living, concluded that from the living yeast cell, this view called a vitalism prevailed decades. So in 1897, Vitalism. Sorry? Vitalism. Yeah, vitalism. Do you want to ask something? Yeah, ma'am. What is vitalism? I don't understand what is vitalism. Okay, vitalism. So when the ferments are inseparable, like it is inseparable, it cannot be separable from the structure of the living yeast cell. When you will take a yeast cell and after fermentation, so after fermentation, it can be separatable. But if it will be not separatable. So the view is called a vitalism. Yeah. Okay. Okay. This definition is given in the lecture. Just read this as above. He postulated, he concluded that the ferments were ferments. Or what is the ferments? The fermentation of sugar into alcohol. The fermentation of sugar, when the sugar is broken down and converted into the alcohol by the yeast. Yeah, by the yeast in the form of like catalyzed. So it by the ferments. It is the process of fermentation. So obviously this will be called a ferments. Okay. So this ferments when you will see a small part of the this ferment. So these ferments were inseparable from the structure of the living yeast cell. Okay. Okay. Subul Chandra Roy. He's taking first class today. Chandra Roy. Chandra Roy. Ma'am, he cannot, the biochemistry student is the course coordinator, BGLC, Bangladesh Global Learning Center. Oh, okay. I was thinking that he's a new student, so that's why. No, ma'am. Course coordinator. Okay, coordinator. Okay, fine. So now come to the next. In 1897, Edward Buncher discovered that cell-free yeast extract could ferment sugar to alcohol. So the Edward discovered that cell-free. You know what's a cell-free? Those dead cells which are present in the free form. Okay. So then fermented sugar to alcohol, providing that fermentation was promoted by molecules that continue to function when removed from cells. Buncher experiment marked the end of the ballistic notion and the dawn of the science of biochemistry. So next to the Frederick W. Kuhn. Frederick later gave the name enzyme. Like it's a Greek word, enzymos means living, to the molecule detected by the Buncher. As you show. Now come to the next. The isolation and crystallization of urease by James Summer in 1926 was a breakthrough in early enzyme studies. Sumner found that ureas, he studied about the ureas. Okay, so Sumner found that ureas crystals consisted entirely of protein, and he postulated that all enzymes were protein in the absence of other examples. This idea remains controversial for some time.
only in the 1930s, there was a Sumner's conclusion widely accepted. So after John Northrop and Moses crystallized pepsin, trypsin, and digestive enzymes and found them also to be proteins. So during this period, the JBS Halden wrote the treatise titled Enzyme. Okay, any problem? No, ma'am. Are you getting me whatever I am saying? Yes, ma'am. All you students, I can't hear to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Should I continue? Yes, ma'am. Okay. So Haldane made the remarkable suggestion that weak bonding interaction. So here's another scientist, Haldane. Haldane made the remarkable suggestions. He gave the suggestion that weak bonding interaction between enzyme and substrate might be utilized as a catalyze a reaction. So since the later part of the 20th century, thousands of enzymes have been purified, their structure educated, and their mechanism explained. So most enzymes are proteins. Okay. So with the exception of few classes of catalytic, so either here we are talking about the most enzymes are protein. So with the exception of the few classes of catalytic RNA molecules, all enzymes are protein. Their catalytic activity depends on the integrity of their native protein conformation. If an enzyme is denatured, if the enzyme is denatured or dissociate into its subunit, catalytic activity is usually lost. Okay? If any process if the enzyme is denatured or dissociated or break down into its subunits, so the catalytic activity is usually lost. Okay. Yes, ma'am. So if the enzyme is broken down into its components, so if the enzyme is broken into components like amino acid, its activity is always destroyed. So does the primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of protein enzymes are essential for their catalytic activity. So enzymes like other proteins have molecular weight, and here they are told molecular weight about 12,000 or more than 1 million. So some enzymes require no chemical group. Some enzymes require no chemical groups for activity other than their amino acid residues. Other requires an additional chemical component called as a cofactor. Just note down this. You will have to know what is the cofactor. Okay. Yes. Muhammad Ali, what is the Yes. cofactor? What is the cofactor? Muhammad Ali, Zina, what's the cofactor? Ma'am, noise, others noise. Muhammad Ali Zina, what is the cofactor? I know. Tell me, I'm asking from you. Yes, ma'am. Are you present in the class? Yes, ma'am. Present. So, please tell me, what is the cofactor? I'm asking you. I know, ma'am. Yes, I'm sorry.
You don't know? Okay. Yes. Just read the above. Just read. Muhammad Ali Zina, turn on your mic and tell me what is the cofactor? It means you don't. It means Hello? you don't understand. Some enzyme required no chemical group for activity other than this amino acid. Other additional chemical compound called is cofactor. Yes. So in any process, if the enzyme required, some enzyme, not all enzymes, some in every process, some enzymes require no chemical group. Okay, for their process. Some For the enzyme process. require, yeah, Ma'am, obviously non-potent chemical. enzyme perform a function in the chemical and biological processes. Like a digestive, in the digestive system, enzyme is produced in the body and take part and perform their function. Okay, so some enzyme require no chemical group. They don't need any chemical group for their activity other than the amino acid residues. Okay, and other requires, and some other enzymes requires an additional chemical component. Some requires no chemical components, and other enzymes require a chemical component, and they are called a cofactor. Either one or more inorganic ions. It may be ions or inorganic. Okay, such as the iron, magnesium, or Minerals. zinc. Yes. Okay. Got it? Any problem? No, ma'am. No, ma'am. Are you sure? Yeah, Okay. ma'am. Okay. So next to the or complex or Just continue, ma'am. okay. So or complex okay. So zinc or a complex organic or metallo-organic molecule called a coenzyme. Okay, where we use a complex organic or metallo-organic molecule. It is called a coenzyme. Just highlight this. You will have to know what is the cofactor, what is the coenzyme. Yeah. So coenzymes, just note down this thing, okay? So coenzymes act as a transient carriers of a specific functional group. Most are derived from vitamins, organic nutrients required in a small amount in the diet. So some enzymes require both. Now here we are talking like the coenzymes. So what is the coenzymes? Coenzymes are a transient carriers of a specific functional groups, but mostly coenzymes can be taken from the vitamins, organic nutrients, which is required in a small amount in our diet. Okay, so some enzymes require both coenzymes and one more metal ions for activity. A coenzymes or metal ions that is very tightly or even covalently bonded to enzyme protein is called the prosthetic group. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So a complete catalytically active enzyme together with its bond
coenzymes and or metal ions is called as a holoenzyme. The protein part of such enzyme is called as a opoenzyme or Coenzyme. apoenzyme Enzyme. or apoprotein. An So enzyme some without a enzymes, proteins are modified covalent. What? An enzyme without a coenzyme is called an opoenzyme. Exactly, or apoprotein. Okay. So some enzyme proteins are modified covalently by phosphorylation, glycosylation, and other processes. So many of these alterations are involved in the regulation of enzymes activity. So now come to the next. Enzymes are classified by the reaction they catalyzed. So many enzymes have been named by adding the suffix like ASE, the name of their substrate. Like the urease, just like urea. And when you will add the ASE, so it can be converted and then name into change into the substrate. Okay. So does urease catalyzes hydrolysis of urea, and DNA polymerase catalyzes the polymerization of nucleotides to form DNA. Other enzymes were named by their discovered for a broad function before their specific reaction catalyst was known. For example, an enzyme known to act in the digestion of food was named as like a pepsin. It's a pepsis, it's a Greek word, and it is involved in the digestion. As you know, that pepsin is the enzyme which is involved in the process of digestion. And lysosomes were named, and its ability to lyse, break down like bacterial cell wall. Still other were named for their sources, like trypsin named is a part for the Greek tryme, and wear down, to wear down, was obtained by rubbing pancreatic tissue with glycerin. Any problem? No. Okay. Just watch the table 6.1, ions and enzymes. Okay, just keep it in your mind and you will have to know about this. Okay, like copper ion, it's a cytochrome oxidase enzyme, and iron, it's a enzyme. Which enzyme is Abdullahi? Please concentrate on your studies. Okay. So iron, copper, calcium, or sorry, potassium, magnesium, and these are present in those enzymes are involved for in this or in organic. So you will have to learn this table. Okay. Okay. So this table is all conclusion this topic. Okay, like zinc is a carbonic anhydrase, and 6.2 also. Just look at the 6.2 table. Yes. It's a coenzyme, example of chemical group transferred and dietary precursor in mammals where it is present. Okay. Now, just watch the table 6.3.
International classification of enzymes. Okay, just learn this table. Okay, like class name of oxidoreductases and types of reaction like transfer of electrons, like hybrid ions or H atoms. Okay. Number 2, transferase enzyme. It's a group of transfer reactions. Rukun Zaman. Why are you late? Yes, ma'am. Why are you getting late? Why are you getting late? ভাইয়া কেন দেরিতে আসছেন? So just note down this this table, 6.1, 6.3, 6.2, and 6.3. This is the most 6.3. 1, 2, and 3. 6.1, 6.2, and 6.3. 6.3. Yeah. Okay. Yes. This is the most important. Hmm. And why all of you are keep silent? Rukun Zaman, please turn on your mic. And Muhammad Ali Zinal, you also. Mahadul Islam, Shakin, all of you, why you are turn off your mic? এই সবাই সারা শব্দ দাও। You are here for taking the class. Okay, you are not watching the movie. No. So I want Sorry, the all I'm here. students. No, I want the all students in my class with their voice, with their cam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now come to the how enzymes work. Yes, ma'am. So now just take out the summary. Just take out the summary. Yeah. How enzymes work. Enzymes are highly effective catalysts. It works as a catalyst. It's a highly effective catalyst, commonly enhancing reaction rates by a factor of 10.5 to 10.17. 10, 5, and 10. 10.17. Yeah. High affected catalysts. Okay, so enzyme catalyst reactions are characterized by the formation of a complex between substrate and enzymes. So this complex is called as a ES complex. Okay, when enzyme catalyzed, here we are talking about the how enzyme work. So here we are, so enzyme catalyzed reaction are characterized by the formation of complex between substrate and the enzyme. And this is called the ES complex. Substrate binding occur in a pocket on the enzyme called the active site. So the function of enzymes and other catalysts, just wait. Just wait. Okay. So the function of enzymes and other catalysts is to lower the activation energy, like which is mentioned as delta G for a reaction and thereby enhance the reaction rate. The equilibrium of a reaction is unaffected by the enzyme. Abdullahi, please concentrate on your studies. Yes, ma'am. Please give your attention on your lecture, okay? No need to like see this, like why you are watching like this something either. Sorry, ma'am.
Rokun Zaman, please come on the cam. Shakin. Rokun, please come on the cam. রোকনুজ্জামান ভাই এই ক্যামেরাটা অন করেন। To tackle of them. So a significant part of the energy used for enzymatic rate enhancement is derived from weak interaction, like a hydrogen bond aggregation to the hydrophobic effect and ionic interaction between substrate and enzymes. The enzyme active site is structured so that some of these weak interactions occur preferentially in the reaction transition state, thus stabilizing the transition state. So the need for multiple interaction is one reason for the large size of the enzyme. The binding delta G is used to offset the energy required for activation. Delta G in several ways. For example, lowering substrate entropy, causing substrate dissolution, or causing a conformational changing in the enzyme. Binding energy also accounts for the exquisite specificity of enzymes of their substrate. So, in addition, catalytic mechanisms employed by enzymes include general acid-base catalysis, covalent catalysis, and metal ions catalysis. Catalysis often involves in transition, covalent interaction between substrate and the enzymes, or group transfer to inform the enzymes to provide a new lower energy reaction path. In all cases, the enzyme reverts to the unbound state once the reaction is completed. So, do you have any problem No, in ma'am. this? No, ma'am. Like enzymes, how enzymes are work? Tell me. No, ma'am. Tell me any problem? No, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So should I continue next? Yes, Because my target is to complete Yes, ma'am. We will continue. today. Okay. So next is this enzyme kinetic as an approach to understanding mechanism. So here's a biochemistry commonly use several approaches to study the mechanism of action of purified enzymes. The three-dimensional structure of protein provides important information, which is enhanced by classical proteins chemistry and modern methods of the site-directed mutagenesis, like changing the amino acid sequences of a protein by genetic engineering. So these technology permit enzymologists to examine the role of individual. By this So by these technologies permit enzymologists to examine the role of individual amino acids in enzyme structure and actions. So the oldest approach to understanding enzyme mechanism, so that remains very important, is to determine the rate of a reaction and how it changes its response to changes in experimental parameter. And this is known as the enzyme kinetics. Okay. So the study in which we determine the rate of reaction
and how it changes in response to changes in experimental parameter. So this discipline is known as a enzyme kinetics. So uh, we provide here as a basic introduction of kinetic of enzyme catalyst reactions. So is a substrate concentration affect the rate of enzyme catalyst reaction. So let's simplify approach in kinetic and experiment is measured the initial rate or initial velocity. Okay. So initial velocity is designed or mentioned like VO. Okay. You must have to know, yeah, VO. You must have these abbreviations, and by these abbreviations, you can solve the equations. You can solve the derivations which is related to the enzymes. Okay. Okay. Yeah. So substrate concentration by enzyme is a concentration of substrate is mentioned is like S. It's very disturbance. Yes. So substrate is mentioned from by S, and initial rate or initial velocity is mentioned with the VO. Okay. Yeah. So now come to the, here's a very disturbance from where this disturbance is going on. So now come to the the kinetic pattern in LED vector. Now come to the next. The kinetic pattern in the combination in the LED vector Henry following. It's a very disturbance. Yes, ma'am. Very true. Okay. So kinetic pattern in LED vector Henry following Wood's lead. So do you open this page? The Yes, ma'am. next one. Okay. So to propose like in 1903 that the combination of enzyme with the substrate molecule to form an ES complex. What is the ES complex? I don't know, madam. I don't EF know. complex is understanding the kinetics behavior, the kinetics characters, the kinetics attitude. Okay. ES means enzyme substrate. Okay. It is strand form. Here is a very disturbance. Why are who is making a disturbance? If anyone have any problem, so he may go. If anyone is problem. ES is a strand form enzyme substrate. During enzyme process, the substrate is formed. This is called as the ES. ES is a strand for the enzyme substrate. Okay. Yes. So the combination of enzyme with the substrate molecule to form as a ES. Please, here's a very disturbance. এই কার বাতাস আসতেছে মানে বাহির থেকে অথবা ফ্যানের যাই হোক কারো বাতাস আসতেছে যেটা প্রবলেম হচ্ছে চেক করে দেখো Yes, now fine. Thank you. you're most welcome
So ES is a complex. Okay, the combination of enzymes with its substrate. The combination of enzyme with its substrate molecule to form as a ES. So ES complex is necessary step in enzymatic catalyst. This idea was expanded into general theory of enzymes action, particularly by Linear, Michaels, and Maud Manton in 1930. They postulated that the enzyme first combines reversibly with its substrate to form an enzyme substrate. Okay, any enzyme, when any enzyme is going into the process to work for the working, it is going in the process. So firstly the enzyme first combined reversibly with its substrate and to form the enzyme substrate complex like a ES in a relatively fast reversible steps. So yes, now come to the next. At any given instant, at any, have you get? Yes, sir. Okay. So at any given instant in an enzyme catalyst reaction, the enzyme exists in two forms, the free or uncombined form E and combined form ES. Obviously, when enzyme catalyst reaction is going on, enzyme exists in two forms, like free form or uncombined. So obviously, when it will not be combined with any other like subunits, so it is called like only E. E stand for energy. Sorry, enzymes. E Enzymes. stand for enzymes. Okay, and when it is combined with their subunit, so this is called a ES. Yes, that E stand for enzyme and S enzyme substrate. Substrate. substrate or subunit. So at low S, it means at low subunit. Most of the enzymes is in the uncombined form of E. Okay. So Rakibul Islam. Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Is everything okay? Okay, ma'am. Okay. You are here on the time at a time. Oh my God. Thank you Sorry, so ma'am, much sorry. for your thank you so much for your coming. Okay, let me share you. Okay, just Okay, wait. ma'am. Do you have? Yes, ma'am. I have. No, Rakibul Islam, do you have? Yes, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. Okay, so just open the like enzyme. We are study and in the enzymes. Okay, so just open the substrate concentration effect, the rate of enzyme catalyst reaction. Rakibul Islam, I'm talking with you. Just open the substrate concentration effect, the rate of the enzyme catalyst reaction. Yes, ma'am. Okay. So it's a very disturbance. From where this disturbance comes on? Yeah, it's better. Combination of So yes.
So here, yeah. So the maximum initial rate of the catalyst reaction, that V max. Okay, V max is stand for maximum. Maximum Okay, initial rate, yeah, V max. Okay, so the maximum, yeah, the maximum initial rate of the catalyst reaction V max is observed when virtually all the enzymes is present as the ES complex and E is vanishingly small. So here, like when the maximum initial rate catalyzed reaction, so observing that enzyme is present as the ES complex, okay, and the enzyme E is vanishingly small. So under this condition, the enzyme is saturated with its substrate, so further increases in S have no effect on rate. So this condition exists when S is sufficiently high that essentially all the free enzymes has been converted to the ES form. After the ES complex break down to yield the product P. Okay. After the EX complex, after the EX complex. P means, ma'am? Sorry. P means product. P for product. P for product. Yes, I'm telling you. Yeah. Like after EX complex, when EX complex break down to yield the product, and the product is and P stand for product. Okay. Again, I'm telling you, ES. Again, I'm telling you, ES stand for enzyme substrate or enzyme subunit. Okay, and E stand from enzymes. V stand from initial rate of enzymes, or Vmax, and Vmax is the maximum initial rate, Vmax, and P stand for product. So the enzyme is free to catalyze the reaction of another molecule of substrate and will do so rapidly under saturating conditions. So when the enzyme is fixed, mixed with the large excess of substrate, there is an initial transient period, the pre-steady state, during which the concentration of ES build. So what is the pre-steady state? Pre-steady state is that in which concentration of ES is built up. Okay? Okay. Okay, ma'am. Now move to the next. Yes. Now enzyme activity depends on pH. Just open the enzyme activity depends on the pH. This one will open. All of you have opened? Yes. Yes. All of you have opened, students? Yes. Okay. Okay. So, in general steady state, kinetic provide information required to characterize an enzyme
and assess its catalytic efficiency. Okay, enzymes have an optimum pH or pH range, which is their activity is maximal. At higher or lower pH, activity decreases. Okay, when the enzymes have a when its activity is maximal at normal pH, but at the higher or lower pH, the activity is decreases. This is not surprising because amino acid side chain in the active site may act as a weak acid and bases only if they maintain a certain state of ionization. So a less common cause of pH sensitivity is the titration of a group of the substrate. Okay, just watch this graph. pH activity profile as a logo VO. Okay, is the increase. So pH also. Is also high, ma'am. Yes. So you can see this graph. Okay. So, so the pH range over which an enzyme undergoes change in its activity can provide a clue to the type of amino acid residue involved. It's a very disturbance. Who's making a noise? My God, all of you are just like a, what should I say? I don't know. Okay. So the pH range over which an enzyme undergoes changes in activity can provide a clue to the type of amino acid residue involved. So as see the table 3.1, a change in activity near pH 7, for example, reflects titration of his residue. The effects of pH must be interpreted with these some cautions. So now come to the next summary. Okay, summary. Enzyme kinetics as an approach to understanding mechanism. So most enzymes have certain. I just repeat the overall topic, whatever I have said, I have told you. Okay, I have teach you. Okay. So most enzymes have certain kinetic properties in common. When substrate is added to an enzyme, the reaction rapidly achieves a steady state in which the rate at which the ES complex forms balances. The rate at which it breaks down as increases, the steady state activity of a fixed concentration of enzymes increases in a hydrophobic fashion to approach a characteristic maximum rate Vmax, at which essentially all the enzymes have formed a complex with substrate. As we have studied the above, the substrate concentration that results in a reaction rate equal to 1/2 Vmax is the Michaelis constant Km, which is characterized for each enzyme acting on a given substrate. So Michael's equation is this one. Okay. So you will have to learn this equation. So this relates the initial velocity to S and Vmax through the constant Km.
Like constant value is a Km, Vmax is the maximum initial rate, and S is the initial velocity. So Michael is kinetic is also called a steady state kinetics. So Km and Vmax have different meanings for different enzymes. The limiting rate of an enzyme catalyzed reactions at a saturation is described by the constant Kcat. The turnover number, the ratio Kcat, Km provide a good measure of catalytic efficiency. Just give me a minute. Yes. Sorry. It's urgent, so that's why I'm taking a break. It's okay. No. So Km and Vmax have different meanings of different enzymes. The limiting rate of an enzyme catalyzed reaction at saturation is described by the constant Kcat, the turnover number. The ratio Kcat or Km provide a good measure of catalytic efficiency. The Michael-Menten equation is also applicable to bisubstrate reaction, which occur by ternary complex like double displacement pathway. Madam, can you see double duplex pathe ping pong? Sorry? I don't understand ping pong pathe. Okay. Ping pong or double displacement. When the, as we have studied it before, when the enzyme is performed in the function, so when it will perform like in the double action, okay, sometimes some enzymes are performed with another organic, like inorganic, other components, other chemical composition, and some requires no chemical requisition, they can perform lonely. So in this way, here we are talking like a double displacement, like double like enzyme is performed with another substrate, like, okay. Okay. Actually, I have told and you missed this lecture. So I send you when you will read and understand the previous. So you will understand. Okay. Okay. Yes, ma'am. So every enzyme has the optimum pH or pH range at which is maximal activity. Pre-steady state kinetics can provide added insight into enzymatic reaction mechanism. So now come to the next 6.4 examples of enzymatic reactions. So to understand the complete mechanisms, of action of purified in enzymes, we need to identify all substrates. One, two, three, 8. One student is missing, I think. Unimesh, maybe. Okay. Wait. Hmm? What happened?
Any problem? No, ma'am. No. আজকে ক্লাস Okay. শেষ করে দিই এখানে। So example are enzymatic reaction. Okay. So to understand the complete mechanism of actions of purified enzymes, we needed to identify all the substrate like cofactors, products, and regulators. We also need to know the temporal sequence in which enzymes bound reaction intermediates form. Second is the structure of each intermediate and each transition state. The third one is the rate of interconversion between intermediates. And the fourth is the structural relationship of the enzymes to the each intermediate and the energy contributed by all reacting and interacting group of the intermediate complexes and transition states. Okay? And these are the 5 actions which have must present in the enzyme. So we need to identify all substance. As we identify these all substance for the action of the purified enzymes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Any problem? No, ma'am. Okay. So the mechanisms of 4 enzymes. Now come to the mechanism. The mechanisms of the mechanism for 4 enzymes like chymotrypsin, hexokinase, anolase, and lysozyme. Okay. So now first chymotrypsin. Okay, chymotrypsin mechanism involves acylation and decylation of cell residue. So bovine pancreatic chymotrypsin is a protease and enzymes that catalyze the hydrolytic cleavage of peptide bond. This protease is specific for peptide bonds adjacent to aromatic amino acid residue like, okay. So the reaction catalyzed by this enzyme illustrate the principle of transition state stabilization and also provide a classic example of general acid-base catalysis and covalent catalysis. So chymotrypsin enhances the rate of peptide bond hydrolysis by a factor of at least 10 raised to power 9. It does not catalyze a direct attack of water on the peptide bond. Instead, a transient covalent acyl enzyme intermediate is formed. The reaction thus has 2 distinct phases. In the acylation phases, the peptide bond is cleaved and an ester linkage is formed between the peptide carbonyl carbon and the enzyme in the decylation phase, and the ester linkage is hydrolyzed and non-acylated enzymes are regenerated. This is the chymotrypsin. It's an enzyme and it is used in the breakdown in the hydrolysis of peptide bond. Okay. Yeah, ma'am. Wait, sir. Okay, just wait. It's actually, okay. As you have seen the structure of chymotrypsin. Okay. Now, its action on polypeptide.
chymotrypsin also catalyze the hydrolysis of small esters and amides. This is the action. Okay, this is the action of chymotrypsin. It's an enzyme. Okay, so its action on polypeptides. Chymotrypsin also catalyze the hydrolysis of small esters and amides. These reactions are much slower than hydrolysis of peptides because less binding energy is available with smaller substrate. Thus, simplifying the analysis of the resulting reaction, investigation by B.S. Hartley and B. Kilby in 1954 found that chymotrypsin So have you seen, are you listening? Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So here's the investigation like B.S. Hartley and the B.S. Kilby. This is a scientist. And in 1954, they found that cryptotrypsin hydrolysis of the ester P nitrophenyl acetate. Okay, hydrolysis of ester, hydrolysis of ester Sure. nitrophenyl P-nitrophenyl acetate as a measured, yes, acetate as a measured by release of P-nitrophenol proceed with a rapid burst before leveling of to a slower rate. So Hartley and Kilby suggested that this release of the release of P-nitrophenol occurred during a rapid acylation of all the enzyme molecules with the rate for subsequent turnover of the enzyme limited by a subsequent slower degradation steps. Similar results have since been obtained with many other enzymes. Observation of a burst phase provides yet. Another examples of use of Ma'am, we are not seeing class. Sorry? We are not seeing class topic. We are not seeing topic. Okay, you don't have this topic? Oh, ma'am. Okay. From where you don't have? Like this one? কেউ কি দেখতেছে না সবাই? কেউ কি দেখতেছো? না, কেউ দেখছে না। দেখা যাচ্ছে? না, দেখা যাচ্ছে না। No, ma'am. All student. Okay. I'm sharing you. Yeah. Yes. So all of you are having? Yeah. Okay. So do you have the chymotrypsin mechanism involved acylation? No. Hello? Yes, ma'am. Yes. So do you have chymotrypsin mechanism from heading? Yes. Yeah. So do you have this diagram? Yes, Yeah. ma'am. So after this you don't have. It's
Action 1. Yes, yes. Do you Section have? on the peptides cytobactin also. I'm sending you. Okay, I'm sending you right now. Okay. Okay, just wait. So another examples of the use of kinetic breakdown are reaction into its constituent steps. So just to watch this graph, here is a dimension and another side is a p-nitrophenol. P-nitrophenol. Yeah. Okay. So as the time is increases, so the ratio in between the time and the production of p-nitrophenol and just like this, p-nitrophenol phenyl acetate is a chemical structure, and the another one is the p-nitrophenol. So as they both of them are there's a very disturbance. Yes, thank you. So when these both p-nitrophenyl acetate and p-nitrophenol are react as a fast, so here's a one side is the enzyme is OH, and the another side is also enzyme, and when it is a fast to slow and this is a slow to fast. So as of when p-nitrophenyl acetate is react with p-nitrophenol, so enzyme, the process is the fast, and when acetate is formed, so the reaction is very enzyme to the reversible and is a slow reaction. In the presence of water, so it is formed the acetic acid. Got it? Got it. Yes. So come to the next. An understanding of protease mechanism leads to the new treatments for HIV infection. So new pharmaceutical agents are almost always designed to inhibit an enzymes. So the extremely successful therapies developed to treat HIV infection provide a case in point. The human immunodeficiency virus HIV is the agent that cause acquired immune deficiency syndromes like AIDS. In 2015, an estimated 34 to 41 million people worldwide were living with HIV infection, with about 2 million new infection that year, and approximately 1.2 million fertilities. AIDS have first it first surfaced as a worldwide epidemic in 1980s. HIV was discovered soon after and was identified as a retrovirus. Okay, so retrovirus is that virus which can cause the AIDS. It's Yes, HIV. okay. Yeah. So retrovirus poses Ma'am, an RNA genome. we are calling retrovirus father of AIDS. Sorry, We are calling retrovirus fathers of AIDS. It's HIV. sorry, I didn't get a point. What are you saying? Retrovirus, HIV virus come from retrovirus. Retrovirus. Yeah. Yes. It identify retrovirus. It's a virus. It is the RNA genome. It's an RNA virus, and it is causes the HIV and AIDS. It's an epidemic disease. Network problem. You're not getting me? You're not getting me? This is You're not getting me? We are fish paparing.
Hello? Yes, ma'am. Yes. Can you hear me? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, what are you asked? What do you ask? Mohammadul Hassan? Yes, ma'am. I asked you the retrovirus come from HIV virus. HIV virus come from retrovirus. Listen. What is HIV? Now, what is the HIV? HIV is the human immunodeficiency. Yeah. Okay. Yes. Human immunodeficiency virus. Okay. So it is estimated worldwide that living with HIV. Just wait, just a minute. Sorry. So HIV is a human immunodeficiency virus. As we talk about the like AIDS, so AIDS immunodeficiency. So this is and obviously this is carried out the virus. Some organism is carried out this disease. Okay. So that organism is named as a retrovirus. Retrovirus is the organism is cause the immune deficiency or human immune deficiency virus. When it will be replicated and grow in the further, so it will be formed the like HIV. Okay. Yes. Okay. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Can you hear me? Yes, ma'am. We Yes, are. ma'am. Yes, ma'am. নেটওয়ার্কের সমস্যা করতেছে এখন। ম্যাম তো চলেই গেল কাজ করাইতে করাইতে। কি মাইদুল ভাই ভালো আছেন? জি জি ভালো, আপনি ভালো? আমো আইতে জি। আব্দুল বাকি ভাই জি ভাইয়া। নাম্বারটা দিয়ে রাখেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আমি ওটা এখনই দিয়ে দিই। আচ্ছা নাকি ক্লাস শেষ করে দিই বলে নাকি? ম্যাডামের নেটওয়ার্কের সমস্যা, ম্যাডাম চলে গেছে, আসুক তারপর। আসুক বলে শেষ করে দিই। আর আমরা তো এটাও বুঝতে পারি ম্যাম আসলে। হ্যাঁ ম্যাম আসছে। জিন্না ভাই, জিন্না ভাই, মোহাম্মদ আলী জিন্না স্পিকার অফ। ম্যাম ম্যাম আসছে। Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ম্যাম Oh my God. Actually, due to weather, due to it's I think network problem due to weather. Yes, ma'am. We are in this phase no problem. Network buffering. And today class broke down now. Only just few topics are here. Then this chapter will be complete, inshallah. Because I have a target to complete till June. So, inshallah, from next week we will start the next, and then microbiology we will to start. Today class subject today name engine and how many subject in this semester? There are three subject in the semester. Yes. Like biomolecules, Biomolecules. and biophysical technique,
and microbiology and cell biology. Exactly. Exactly. Yes. Topics, which subject? Biomolecules, We are yes. This is a biomolecule. Okay. biomolecules. Okay. And enzymology and biophysiology, technical microbiology. No more class. No class attend. Yes. No. Okay. So should I start and continue this? Yeah. Yes. Okay. So here we are talking like AIDS first surfaced a worldwide epidemic in the 1980s and it discovered in 1980s. It's an epidemic disease, and HIV was discovered soon after and was identified. Firstly, name is the HIV, which is a stand for human immunodeficiency virus. But later it was identified the retrovirus. When many scientists were researched and diagnosed the main reason, what is the cause of this disease. So they found the virus and they give them and they gave the name is a retrovirus. Okay. Yeah. Mohammed, you asked me that HIV is a virus and retrovirus is also. So HIV is the immunodeficiency virus. Okay, so it's not the name of the virus. Okay, it's a disease. Yeah, Only ma'am. It's the RNA virus, like T. coronavirus. Coronavirus is the RNA virus. HIV virus is RNA virus. DG. Exactly. So it's the name of that virus. Yeah. Okay. If anyone will ask from you which virus causes HIV and AIDS, you can say straightforward that the retrovirus cause, yeah, retrovirus is cause HIV and AIDS. So retroviral poses an RNA genome and an enzyme, reverse transcriptase capable of using RNA to direct the synthesis of a complementary DNA. Efforts to understand HIV and develop therapies for HIV infection benefited We are not seeing from lecture class. decades. Sorry? We are not seeing lecture class. Yeah. No, ma'am. Not seeing lecture class. Sorry? Share class share. I don't share you how it can be possible. Okay. Okay. Yeah. Yes. Now share. Okay. See. So all of you are getting this. Yes, ma'am. We are also. Okay. yes, Okay. ma'am. Okay. So retroviral poses an RNA genome and enzyme reverse transcriptase capable of using RNA to direct the synthesis of the complementary DNA. So efforts to understand HIV and develop therapies for HIV infection benefited from decades of basic research, both on enzyme mechanism and on the properties of other retroviruses. Okay, so mechanism figure, hydrolytic cleavage of peptide bond by chymotrypsin. The reaction has two phases. So it is a hydrolytic cleavage of peptide bond by chymotrypsin. So here's the reason, sorry, the reaction has two phases. In the acylation phase, step 1, formation of covalent acyl enzyme. Intermediate is coupled to cleavage of the peptide bond. In decylation phase, decylation regenerate the free enzymes. This is essentially the reverse the acylation phase with water mirroring in reverse the role of amine component of the substrate. Okay. Now come to the next. A retrovirus such as HIV has a relatively simple life cycle. Okay. It's a RNA genome
as in converted to duplex DNA in several steps catalyzed by the reverse transcriptase. Okay, it is the RNA genome, but it is converted to duplex DNA. Obviously, DNA is a duplex-like structure, like ladder-like structure. Okay, so it is converted into duplex DNA in several steps, like catalyzed by reverse transcriptase. The DNA, the duplex DNA is then inserted into chromosomes into the in the nucleus of the host cell by the enzyme integrase. Okay. Yeah. So the integrated copy of the viral genome. Integrated copy of the viral genome can remain dormant indefinitely. Alternatively, it can be transcribed back into the RNA, which can then be translated into protein to construct new virus particles, most of the viral genes, and translated into large polyproteins. So, which are cut by an HIV protease into individual protein needed to make the virus. Only three key enzymes operate this cycle: the reverse transcriptase, the integrates, and protease. These enzymes thus represent the most promising drug targets. Okay, so these enzymes like integrase, protease, and transcriptase. These three enzymes are involved to attack the virus in HIV, to cause the HIV. Okay. Yes. So there are four major subclasses of protease: serine protease, such as chymotrypsin and trypsin, and the cysteine protease, in which cis residue serves as a catalytic role similar to the SER in the active site, form covalent enzyme substrate complex, and the aspartyl protease and metalloproteases do not. The HIV protease is an separate protease. Two active site accept residue facilitates. It's enough for this. Now come to the next. Hexokinase undergoes induced fit on substrate binding. Okay, hexokinase is an enzyme. Okay, hexokinase is enzyme. So yeast hexokinase MR107 and 62 is the bisubstrate enzymes that catalyze the reversible reaction. So ATP and ADP always bind to the enzymes. Do you have this page? Yes, ma'am. Okay. So Adenosyl triphosphate and adenosyl triphosphate. ATP and ADP always bind to enzymes as a complex with the metal ions magnesium plus 2. In the hexokinase reaction, the gamma phosphoryl of ATP is transferred to the hydroxyl at C6 of glucose. Okay, in hexokinase reaction, the gamma phosphoryl of ATP is transferred to the hydroxyl at C6 of glucose. This hydroxyl is similar in chemical reactivity to water, and water freely entered the enzyme active site. Yet hexokinase favors the reaction with glucose by a factor of 10-6. This enzyme can discriminate between glucose and water because of conformational change in the enzyme when the correct substrate bind. Hexokinase thus provide a good example induced fit. When glucose is not present, the enzyme is in inactive conformation. Okay, tell me why it is inactive conformation if water is not present. Sorry, if glucose is not present. Inactive conformation of enzyme. Why? Because here is
Okay, I'm telling you. Okay, because hydroxyl means water, Right. glucose. Okay, this enzyme is reaction in the presence, as we studied above, the gamma phosphoride of ATP is transferred to the hydroxyl C6 of glucose. Here is a glucose is involved in this process. It means it is it will be work, it will be perform their function in the presence of glucose. If glucose is not present here, so hexokinase is not perform, it is inactive, it is inactive. Okay, this enzyme is performed in the presence of glucose. Okay, Yes, yes. Okay, ma'am. Yeah. This one, ma'am. now do you understand? Oh, yes, understand. Yes, understand. If glucose is not present, so this enzyme is will not perform any function and will not do any work, Not active. not active. Okay, if glucose is present, it will perform their function, it is active. Okay, so with the active side, amino acids change out of position for reaction when glucose but not water, when glucose but not water and Mg, magnesium, ATP bind, the binary energy derived from this interaction induces a conformational change in hexokinase to the catalytically active form. Okay. Yeah, ma'am. Where are all students? Only 1, 2, 3, 4, 5. And on that time, only 7 to 8 students are here. সবাই কি লিভ নিছে মাত্র আব্বাই 3-4 জন। Okay. So now I think should I continue to the next class? It's just a few topics. Should I continue to the next class? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. Wait. No. Almost it's finished. Almost. Okay. Uh, just take out the example of summary 6.4 summary. Examples of enzymatic reactions. Example of enzymatic reaction. Yes. Brother, to mutton. Who will be read this? Who will read out this? I'm asking who will read out this? Chymotrypsin is a serine protein with a well understood mechanism. Featuring general Acid-base catalysis and transition. Catalyze in transition state stabilization. So it- Hexokinase provide an excellent example of induce feed as a mean of using substrate binding enzyme.
Third, the inverse reaction produced by melta ion catalyze. Fourth, it is lysozyme make use of covalent catalyze and general acid catalyze as it promotes to success. Okay, just wait. Succession. Just wait. Just wait. Mohammad Ali Zina. Mohammad Ali Zina. Yes, ma'am. Uh, you read out this. From third point. From third point. Understanding enzyme mechanism allow the development of drug to inhibit enzyme action. So, do you have any problem in this paragraph? Hmm? No, Do you have any problem in this paragraph? no, ma'am. Now come to the 6.5, this summary. And this is the last one, okay? Six point five, summary, regulatory enzymes. Summary, regulated and The activities of metabolic pathway in cells are regulated by control of the activities of certain enzymes. The activity of an allosteric enzyme is adjusted by reversible binding of a specific modulator to a regulatory site. A modulator may be the substrate itself or some other metabolite, and the effect of the modulatory may be inhibitory or stimulatory. The kinetic behavior of allosteric enzymes reflects cooperative interaction among enzyme subunits. Other regulatory enzymes are modulated by covalent modifications of a special functional group necessary for activity. The phosphorylation of specific amino acid residues is a particularly common way to regulate enzyme activity. So, do you understand that these are regulatory enzymes is a modulatory covalent modification. It's a functional group necessary for activity of the enzymes. The phosphorylation of a specific amino acid and its residue is particularly common way to regulate the enzyme activity. So many proteolytic enzymes are synthesized as inactive precursors called zymogens. Okay, many proteolytic enzymes are synthesized as inactive precursor called as a zymogens, which are activated by cleavage to release small peptide fragments. Now, next step, blood clotting is mediated by two interlinked regulatory cascades of proteolytically activated zymogens. Okay, and enzymes are, next point is the enzymes are important metabolic intersections may be regulated by complex combinations of effectors allowing coordinations of the activities of interconnected pathways. So any problem? No, Students, any problem? no, ma'am. no, ma'am. Only 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 students are here. And Yeah. let me check. And this is not fair that they come on in the camp just a few minutes and register their
সবাই Dancer? ক্যামেরা অন করো। No, just a wait. Just a minute. Okay, so last year the Muhammad Ali Zina. Yes, ma'am. Okay. So I mentioned your name that you Muhammad Hassan and Mayadul Islam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shakin. This is and I think Rokan is the you was not on you was not in the last class, okay, right? You was not present in the last class. Kindly unmute. রুকুম জামান মিউট, আপনার ফোনটা মিউট করা। হ্যাঁ So I just mentioned Muhammad Hassan Khan. ম্যাম, মাই নেম ইজ নট মোহাম্মদ হাসান, মাহমুদুল হাসান খান। And Rukun Zaman. Yes, ma'am. Mayadul. Yes, Okay. ma'am. Ariful Haq and Shakin also. Ariful Haq, Abdullahi Baqi, and Shakir. Rakibul Islam, and Animesh. They are not here in the class. They have gone. Okay. So inshallah, next week. Okay, let me tell you one thing that maybe it's your chapter, your syllabus is very long. So maybe I will have to take the extra class like Thursday, okay? Because I will have to wind up this till June. So maybe it will take a time more, like Thursday and Friday, okay? And I will adjust like you will have a time, too much time, like one Thursday, then next Thursday is off, then another next one is Thursday, will take your class, okay? ওকে ওকে Okay. It's yeah, I will manage like I hope it will be convenient for you. It will not be burden on you, okay? So kindly prepare this, and as I send you the like summary, so just read throughout the like summary, not in details, okay? I will ask like slightly, just take it easy, okay? Thank you so much. Thank you so much for tolerating me. मैम, आपसे हिंदी और उर्दू में बात कर सकते हो? Sure, पक्का कर सकते हो। हिंदी भी चलेगा, हाँ, थोड़ा बड़ा छोटा सब चलेगा। ओके, जरूर ठीक है, जितना no चलेगा problem. उतना ही दौड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बस अच्छी तरह से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, सब चलेगा। हिंदी बोल लो, उर्दू बोल लो, बस गुजराती वो सब नहीं आती, ना बंगाली आती, बाकी सब आता है, इंग्लिश भी आता है। ओके, अल्लाह मियां से दुआ करेगा। अब बस अल्लाह मियां से दुआ करो, अल्लाह ने सबके हक में बेहतर करे बस, और दुआ में याद रखो, इम्तिहान में कामयाब हो जाओ और मुझे खुश कर दो सब। ओके, इंशाल्लाह। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अल्लाह विल हेल्प यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।